Well, I guess I should say good afternoon to you all. Надеюсь, что сегодняшний вечер будет для вас хорошим времяпрепровождением. I'm very excited to be with you today. Я очень польщен тем, что я сегодня здесь с вами. Of course, it's a rather strange thing that this approach is one which emphasizes being with. Потому что это очень такая трудная задача быть вместе, событие. And I'm not really with you. I'm very aware of it. И мне тем более трудно, потому что я сейчас не с вами, а виртуально. И я осознаю это. So we will do our best. Я очень постараюсь. I understand we have about 2 hours. Я так понял, что у нас 2 часа. And for most of that time, we want to talk to you about an existential perspective on addiction. И большую часть времени мы будем говорить про экзистенциальное понимание зависимости. My plan is to leave a little time towards the end for some questions. И в конце я планирую оставить немного времени на вопросы. I just want to say before I begin that I'm very grateful to Anastasia. Перед тем, как начать, я хочу выразить благодарность Анастасии. And I also appreciate that it's a very difficult way for you to hear me. It's not the ideal. Тем более, моя задача Анастасии труднее тем от того, что не так идеален звук. But we'll work with it and we'll see how it goes. Попробуем работать. Okay. So, and Anastasia, tell me if my sentences are too long, and I will shut them. I will close them down a little. All right? Okay. So. Okay, that's just for you and me. Okay. So, the co-constituted nature of the world and the meanings we give to our experience of being in the world are a fundamental tenet, a fundamental piece of what constitutes the existential phenomenological approach. So, what constitutes the phenomenological approach is the world. Yes? Yeah, the existential approach is fundamentally the co-constituted nature of the world and our meanings in the world. Let me say it again. I'll see if I can make it simpler. Okay, let's just say we're all ourselves thrown into the world. Мы все вброшены в мир. It's a Mitwelt, a with world. Это мир, который называют Mitwelt, мир с. Okay, it exists a priori, it exists before us. Мир отношений, и он существует априори, до нас. And it's socially constructed. It is socially constructed. Socially constructed. And it awaits our adoption. Он социально сконструирован, и он существует до нашего появления. It's not possible to fully comprehend what an existential perspective on addiction might be if we don't understand how the concept arose historically of addiction. То есть экзистенциальный подход к зависимости невозможен, если мы прежде не поймем вот этот self-construct, да, самоконструирование, то, как мы конструируем себя в мире. Equally important, we need to have an understanding of how the concept has been employed over time. В равной степени важен аспект временной, как мы находимся во времени. I want to suggest that the word addiction doesn't constitute a real or fixed entity in the world. И на самом деле я считаю, что слово зависимость, аддикция, не выражает всей сущности этой проблемы. Any more than a word like schizophrenia does. То есть такое же слово шизофрения. Like schizophrenia, addiction refers to a social construct
rather than a specific condition located within an individual. Слово шизофрения тоже такой конструкт, который пытается что-то выразить. И точно так же слово зависимость придумали конструкт. Mood-altering substances have played an integral part in our life for at least 13,000 years. What substances? Mood-altering substances, like drugs, mood-altering substances. Уже столетия, мы знаем, распространены наркотики. Уже столетия как? Drug use, usually restricted to a priest class, was considered by most early forms of religion to be a way of communicating with the gods. То есть уже на протяжении столетий и в самое начало, если мы заглянем, человеческой истории принимались наркотики, и это было принято еще в первобытных формах религии. Alcohol use was reported as early as 3,500 years BC in Egypt, and it's been widely available in most societies since this time. И точно так же и алкоголь использовался еще в Древнем Египте, где-то в третьих тысячелетиях до нашей эры. In the early 14th century in London, there were 1,334 taverns. 334. Было в Лондоне 1430 чем-то таверн in 18th century. In the early 14th century. Early 14th. Ранний 14 век уже почти 1500 таверн в Лондоне. And there were 354 breweries. 354 breweries, places that made beer. Их 344 пивных. A writer, a British writer called Gossip, wrote in 1994 on the way in which drugs that are now considered harmful and need regulation historically were considered completely innocuous or even beneficial. Repeat again, please. The writer? Yeah. A writer called Gossip. It's a name. Gossip. Yeah. Yeah, in 1994. В 1994 году написал, что noted that substances, drugs that are now considered harmful used to be considered beneficial. Что ранее такие субстанции, как наркотики и алкоголь, не рассматривались как нечто вредящее, но как нечто, наоборот, полезное. Yep. So opium, for instance, was completely unrestricted in England until 1868. До 1866 года в Англии алкоголь вообще не было никаких ограничений. Yeah, the drug was sold on an enormous scale. И в огромном количестве продавались наркотики. It was used in lots of different preparations. Они использовались в самых разных сферах. Most commonly as opium pills or tincture of opium in alcohol, which was called laudanum. Ну, самые распространенные были опиум и лодий. Лодиум. Yeah. Laudanum. And it was particularly used to quieten children. И даже прописывали такие лекарства детям. So giving opium to children was considered completely normal. И совершенно обычным делом было давать опиум детям. And cocaine is a similar case. Тоже и с кокаином. I think a lot of you will know that Freud used cocaine and used it as an instrument for therapy. Наверняка многие из вас знают, что Фрейд использовал кокаин также в терапевтических целях.
And he prescribed it to friends, he gave it to his family. И он прописывал его и своим друзьям, и своей семье. In January 1886, Freud was going to a visit to Jean-Martin Charcot, the famous Parisian neurologist. В 1886 Фрейд отправился посетить знаменитого Шарко, знаменитого невролога. And he wrote in his diary that he was so anxious about the visit that he took some cocaine to help him get through the evening. И он записал в дневнике, что он был настолько встревожен предстоящей встречей, что принял дозу кокаина, чтобы быть спокойным вечером. Now, although the term addiction has been used since the 12th century, it was an English scientist called Benjamin Rush in the 17th century who first published papers on the concept. Rush был в 13 века автор, был одним из первых, кто вообще заговорил о зависимости. And Rush identified identified addiction as a disease of the will. И он определил зависимость как болезнь воли. In 1838, French psychiatrist Esquirel classified alcoholism as a monomania. В 1838 Эскорел определил зависимость как форму мании. And he said its principal characteristic, and I'm quoting, was an irresistible tendency towards fermented beverages. И он определил этот вид мании как невыносимая тяга towards tendency towards fermented beverages, drink. Употребление жидкости. It wasn't until 1934 that addiction was classified as a mental illness by the American Psychiatric Association. В 1934-м Американская психиатрическая ассоциация определила зависимость уже как психическую болезнь. And most recently, the Diagnostic and Statistical Manual, the DSM-5, terms substance abuse as indicated by a substantial degree of involvement with psychoactive substances that seriously impair social functioning. И уже недавно в пятом издании DSM мы можем найти определение зависимости как употребление веществ, мешающих социальному функционированию. Okay, and in 1934, a meeting between two Americans, William Wilson and Dr. Robert Smith in Ohio, led to the formation of Alcoholics Anonymous. Alcohol as? Alcoholics Anonymous. Феномен. Значит, и в 1934-м двое американцев, two Americans, called Alcoholics Anonymous? So AA. В общем, два упомянутых американца рассматривали феномен алкоголизма. So you can see it's relatively recent that we've actually been talking about addiction in the way we currently do. То есть вы можете увидеть, что только недавно мы заговорили про зависимость в том смысле, в каком сейчас это принято об этом говорить. Now, alongside Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous, and we now have Sex and Love Addicts Anonymous, all the different AA versions, alongside that. И сейчас мы уже рассматриваем феномен алкоголизма и феномен наркомании и множество разных видов зависимости.
So alongside that, cognitive behavioral therapy has also emerged as a major treatment of choice. И одним из тех направлений, которые этим занимаются, это когнитивно-бихевиоральная терапия. As many of you will know, the focus of cognitive behaviorism is on surface behavior. It's an approach which sees addiction as social learning, and it's viewed on a continuum rather than in terms of presence or absence of a disease. И, как вы знаете, когнитивно-бихевиоральная терапия, в центре ее внимания находится поведение. Поведение понимается как социально усвоенное, да, усвоение социальных норм, и здоровье понимается как отсутствие болезни, и такая нормальная социализация. The concept of addiction has been used by so many people in so many different ways to denote so many different things in recent years. It's in danger of becoming a debased currency. И за последние годы столько разных авторов, столько разных концепций, столько разных взглядов на то, что такое зависимость, что трудно определить, что это такое. As Jean-Paul Sartre complained about the term existentialism in the 1960s, it's been employed so widely as to become almost meaningless. Тоже похожим образом говорил Сартер про экзистенциализм. Наблюдая за тем, что происходит с экзистенциализмом в 60-х, что им называется, он пришел к выводу, что за этим словом почти ничего не стоит, и оно становится бессмысленным. The time has surely come for the concept of addiction and of addict to be reappraised. Поэтому явно пришло время пересмотреть понятие зависимости и того, что за ним должно стоять. We live in a postmodernist world, Мы живем в мире постмодерна, and as such, we know, at least intellectually, that words don't stand for fixed truths which can be identified out there somewhere in the world. И мы знаем, что в этом постмодернистском мире нет таких прочных оснований, которые можно сказать, на чем этот мир держится, и определить их вне этого мира. Nevertheless, the meaning of addiction seems to be more difficult to pin down than most. И с зависимостью не легче, то есть определить точный смысл этого. Now, is there any reason to suppose that existential psychotherapists are in a position to offer anything new to the debate? И возможно ли предположить и сказать, что экзистенциальная терапия может нечто предложить новое для осмысления этого феномена? Actually, there is. А я уверен, что может. There is, because the existential tradition of philosophy and its phenomenological reduction reminds us of something. Я уверен потому, что экзистенциальная традиция философская, так же как и феноменологическая редукция, напоминает о кое-чем очень важном. It reminds us of the importance of stepping aside from ready-made assumptions and second-hand meanings. Напоминает она о том, что необходимо приостановить свои уже готовые предубеждения, предпосылки, преконцепции, приостановить, чтобы увидеть феномен, как он есть. Instead, it urges us to take as the focus of our inquiry the experience of the person identified as an addict. И поэтому в фокусе экзистенциального терапевта будет феномен человеческого опыта, как он есть у того человека, которым мы называем зависимым.
We go to the subjective experience of the addict rather than to the expert clinician's theories. И вместо того, чтобы создавать какие-то теории и идти от теории к человеку, мы погружаемся в субъективность именно этого конкретного зависимого. Now, there's very little literature in the existential phenomenological field on specifically working with addiction. Если мы посмотрим на все поле исследований и книг по экзистенциально-феноменологического подхода, посвященные проблеме зависимости, this shouldn't surprise us. Нас не должно удивить их разнообразие. It's not surprising because our approach doesn't tend to promote specific treatment modalities for fixed client groups. Не должно удивить, потому что экзистенциальный феноменологический подход не нацелен на предоставление каких-то определенных методов и способов починки зависимых людей. Existential therapists typically try to avoid seeing clients in terms of treatment labels. Напротив, экзистенциальные терапевты избегают рассмотрения пациента как в терминах болезни. I'm just thinking in terms of literature that I'm familiar with, and I'm aware of Herbert Fingeret's work. Фингерет? Yeah, Herbert Fingeret. Херберт Фингерет, один из таких авторов. Who was writing in 1988. Он творил в 1988. And he argues quite convincingly against alcoholism as a disease. И он очень убедительно показывает, что алкоголизм не является болезнью. And instead relates the alcohol problem, as he calls it, to other life problems. И на самом деле алкоголизм лишь указывает на другие жизненные проблемы. But he doesn't offer a specific way of working with the people who call themselves addicts. Но он, опять же, не показывает, каковы специфические формы работы с алкоголизмом, в кавычках. More recently, a colleague of mine, Christopher Verm, has written on alcoholism. Недавно мой коллега Кристофер Вормс написал о том, как он видит работу с алкоголиками. And he argues that reminding clients that they're making choices enables them to review how their choices fit with their values. И Вормс показывает, что его клиенты они свободно выбирать, и как эти выборы взаимосвязаны с их ценностями. And he argues that telling them that they are addicted in the way that, for instance, Alcoholics Anonymous tell you that you're addicted, actually takes away any sense that you might be able to make a difference. И он показывает, что то, как человек определяет, что вот он зависимый, он болен, что существуют другие термины определения того, что с ним происходит. So, if an existential position takes us away from labeling, it actually urges us towards asking clients what their understanding is of where they find themselves. И вместо того, чтобы навешивать ярлыки на клиента, чем он болен, как лучше спросить у него, как он понимает, что с ним происходит, каковы его термины. It urges us to ask clients what they mean when they use the term addiction. И когда сами клиенты используют слово зависимость, надо спросить у клиента, что он под этим термином понимает. Another of my colleagues, writing in 2000, made an argument that the term addiction can be applied to numerous activities. It doesn't have to involve the ingestion of a drug.
To what kind of activity? Numerous activities. I'll say more about it presently. Numerous. Numerous. A large number. Когда другой мой коллега в 2000-х писал о том, что под словом зависимость может скрываться огромное количество разных типов поведения. Anything can be addictive. И все может быть формой зависимости. Anything which powerfully and quickly and predictably changes how you feel. Все, что предсказуемо, быстро меняет ваше самочувствие, ваше самочувствие. So we might argue, I want to argue, that the addict is one who self-medicates in a compulsive fashion. И я склонен утверждать, что зависимый человек – это тот, кто действует компульсивно. I'm going to repeat that because I think it's quite important. И это, мне кажется, очень важно, поэтому я повторюсь. So the addict is one who self-medicates in a compulsive fashion. Зависимый – это тот, кто занимается самолечением. Зависимый занимается самолечением через компульсивные формы активности. So the addiction can be to a substance or it can be to an experience. Поэтому слово «зависимость» может обозначать какую-то субстанцию, а может обозначать опыт. So it could be shopping or gambling. И форма зависимости это может быть шопинг, игровая зависимость. Or eating or abstaining from eating. Зависимость от поедания пищи или, напротив, недоедания. They all equally fulfill this definition. Все это может наполнить разные определения зависимости. If I think of my own clients, если я задумаюсь над своими собственными клиентами, many present either directly or indirectly with problems related to substance abuse. To substance of abuse. Многие из них можно отнести к категории зависимых. Others present with issues related to obsessive behavior, such as excessive exercise, or using pornography obsessively, or sitting on their home computers every moment of their out-of-work time. И другая группа клиентов может быть определена как обсессивные клиенты, и они обсессивно, например, больше все свободное время проводят за компьютером или поглощают порнографическую продукцию. And they can be cruising chat rooms and virtual reality websites and all sorts of things. Или они могут гулять по веб-сайтам, по чатам, все свое время. If we also include those clients who complain that they're caught up in emotional situations in which they experience themselves as determined and unfree, then we're talking about pretty much all of our clients, all of my clients. Если мы рассмотрим ту эмоциональную ситуацию, в которой все мои, многие мои клиенты пребывают, и которые сами не называют эту ситуацию несвободой, то практически все мои клиенты в какой-то мере подпадают под группу зависимых. Are all these behaviors related to addiction, you might ask? No, as in are all these, yes. Are all these behaviors related to addiction? Разве все эти типы поведения относятся к зависимости? Можете вы удивиться? Well, the
degree to which they fit the classic notion of addiction varies. Та степень, в которой зависимость проявляется. But if we take the definition of addictions as the persistent and repetitive enactment of a behavioral pattern, но если мы рассмотрим зависимость как стойкую и повторяющуюся принятие и осуществление поведенческого паттерна, then we find something very interesting. Мы найдем нечто очень интересное. Walters, using this definition, says there are 4 ingredients of addiction. И Уолтерс, который определяет зависимость, как только что озвучили, да, стойкое повторяющееся осуществление бихевиоральных паттернов, выделяет 4 ингредиента. So, firstly, progression or increase in severity. Ну, первый признак, первый ингредиент – это прогрессия или увеличение тяжести. Secondly, preoccupation with the activity. Второй ингредиент – это озабоченность этим своим типом действия. Thirdly, perceived loss of control. Третий ингредиент – это ощущаемая потеря контроля. And fourthly, persistence despite negative long-term consequences. И четвертое – это стойкость, несмотря на негативные долговременные последствия. All the behaviors that I'm counting as related to addiction can be mapped onto these 4 variables. Все типы действий, которые я обозначаю как зависимые, могут быть рассмотрены через эти 4 ингредиента. So, having turned our attention to the subjective experience of the individual client, I want to think about how we can work with them. И вот, рассмотрев, что мы понимаем под зависимостью, давайте перейдем к рассмотрению того, как же с этим работать. Strasser and Spinelli have talked about the term self-construct. Штрассер и Спинелли говорили о таком термине, как self-construct, самоконструирование. The notion of self-construct is important because it directs our attention to the way in which each of us assembles over time a set of beliefs. И этот термин очень важен, потому что он показывает, как мы конструируем себя во времени с помощью определенных верований. These are beliefs and values and aspirations about who we believe ourselves to be. Это верования, надежды, предположения, каковыми мы должны быть. An integral part, of course, of this is that if we make judgments with regard to who we are, we also make judgments with regard to who we cannot permit ourselves to be. И составной частью этого самоконструирования, то есть положение и суждение о том, кто мы есть и какими мы должны быть, также составляет противоположное, какими мы не являемся и не должны быть. What I'm talking about here is our effort to construct a sense of ourselves in the face of nothingness. То, о чем я говорю, это наше усилие конструировать, создать себя перед лицом ничто. It's the attempt to create an essence. Это попытка создать нашу сущность. It's not problematic per se, it's actually an inevitable part of human being. Это not problematic per se. It's not problematic per se, as such. It's a natural part of being human. Per se. Это не проблематично
как таковое, но это составная, неизбежная часть нашего бытия людей. As Jean-Paul Sartre famously expressed it in 1943, man, human beings, man is a useless passion. Как выразил это сам Сартр в 1943 году, человек — это бесполезная страсть. He thought we could never construct a self. Он имел в виду, что мы никогда не можем сконструировать себя. But we never stop trying to construct a self. Но при этом мы никогда не оставляем попыток сделать это, сконструировать себя. Obviously, in attempting to make ourselves fixed and substantial, we inevitably deny something of our freedom and our human nature. И когда мы пытаемся создать из себя нечто определенное, вещественное, мы неизбежно теряем что-то, часть себя, часть inevitably losing our freedom, нашу свободу. Мы неизбежно делаем это в ущерб нашей свободе. And of course, much of our work as existential therapists focuses on the particular ways that clients' unique self-constructs both open up and limit their way of being in the world. И, конечно, экзистенциальные терапевты фокусируются на том, каковы эти конструкты, уникальные конструкты самих себя, и каковы их возможности, но также каковы их ограничения, как они нас ограничивают. We engage in this process of clarification. Мы вовлекаемся в этот процесс прояснения. With the intention not of moving the client on, не с намерением сдвинуть человека с этого места, but in order to enable both the client and the therapist to see what is there. Позволить клиенту и терапевту увидеть, что же там. When the client can truly see the way they've constructed their way of being in the world, they may elect to make changes to it. Возможно, если клиент увидит, каковы его конструкции, каков его мир, то он и захочет что-то изменить. Obviously, I don't want to underestimate how difficult it is to make a change. Конечно, не стоит даже говорить о том, как это трудно что-то изменить. Now, it might be objected that we as therapists are duty-bound to direct clients towards accepting that their present behavior is injurious or dysfunctional. И возможное возражение в том, что мы не можем не видеть, что поведение клиента разрушительно и дисфункционально. And that's particularly the case when a client presents seeking to free themselves from an addiction. И особенно, когда сам клиент ищет и пытается освободиться от своей зависимости. We feel we must do something to bring this about. Мы чувствуем, что мы должны что-то сделать, чтобы изменить это для клиента. I would argue against that, though. Но я выскажусь против этого. I would argue that when the client is in a position to appreciate their role in creating their self-construct, they're also in a position to reflect on any changes they might want to make. Я склонен утверждать, что когда клиент конструирует себя, он также включает в этот конструкт возможности also includes in this construct possibility to change it. Once the client can see their how they create this self-construct, they can think about ways of changing it. Вот, когда клиент наконец увидит, каким путем он создает эти конструкты самих себя, то он может увидеть и путь их изменений.
This is very different from the perhaps natural humane reaction to try to rescue the client. И это очень отличается от такой естественной человеческой реакции спасти клиента. The lifeboat, in English, the lifeboat approach to therapy can pull the client out of deep water. И классическое видение терапии как спасательные лодки, на которые нужно затащить клиента. But it doesn't enable them to reflect on how they're navigating their way through life in order to avoid future perils. Конечно, могут помочь временно принести облегчение клиенту, но не могут научить его самостоятельно азам навигации, как самому управлять лодкой своей жизни. Now, such an attempt on the part of the therapist to be with rather than to do to the client entails a qualitatively different encounter with the client being. И вот эта установка на бытие с клиентом, вместо того, чтобы делать что-то с клиентом, полностью меняется взгляд на терапию. This approach brings us much more closely into relationship with the client. И этот экзистенциальный подход, он фокусируется на том, каковы отношения с клиентом. The therapist has to accept the obvious but actually quite disconcerting fact that they are part of the client's relational world. Терапевту придется признать, что он является составляющей частью мира отношений клиента. So I just want to quote Ernesto Spinelli briefly at this point. Давайте остановимся шире на этом моменте. And he writes, the therapist's willingness to engage in this way with his or her client provides the latter with the experience of an other. Это Спинелли, да? Спинелли пишет, у меня тут есть четкая цитата, значит, что желание терапевта работать с клиентом дает клиенту опыт присутствия другого. And this other, the therapist, both represents all the others in the client's world and also challenges the client's assumptions about others. И этот другой, то есть терапевт, одновременно представляет для клиента всех других в его мире. And just as importantly, the same willingness on the part of the therapist offers the client a model with which to be with and be for his or her own way of being in the world. И вызывает его предположение относительно других, но, и это очень важно, желание терапевта предоставляет клиенту модель, с которой быть с или быть для связан с его или ее собственным способом бытия в мире. Okay, so a common sense approach urges us that a therapist consulted by a client who wants to break an addictive pattern should help them to achieve this goal. То есть классическая модель помощи зависимому состоит этот классический взгляд на разрушение этого паттерна аддикции, паттерна зависимости. Okay, but a moment's fault, once we put physiological cravings in perspective, a moment's fault indicates something specific. The moment... If you just think about it for a moment, you realize something. Но если мы задумаемся, в тот момент, когда мы задумаемся, мы увидим что-то совсем другое. You realize that the client is caught in attention. Вы обнаружите, что клиент пойман в некую сеть напряжения. On the one hand, a genuine desire to change their habits. С одной стороны, он исполнен желанием изменить свои привычки. And on the other hand, an equally strong wish not to change. Но с другой стороны, настолько же ощущает такое же сильное желание не изменяться.
не изменяться. Or indeed a fear of the consequences should they change. Даже если эти последствия вынуждают его измениться. Yeah, the conflict between these two attitudes keeps them where they are. И вот этот конфликт двух установок оставляет клиента в том месте, где он находится. It's a very difficult position, I think, that the person finds themselves in. И обнаружить себя в такой ситуации, то есть клиент обнаружит себя в ужасно трудной ситуации. I mean, if I think about the conflict between these two attitudes and how it keeps them where they are, it's very instructive. И крайне важно посмотреть на этот конфликт двух установок, которые оставляют клиента в том месте, где он есть, привязанным к той точке, где он находится. And you don't have to ingest a substance to feel withdrawal symptoms. You don't have to... You don't have to take a substance in order to feel withdrawal symptoms. И не нужно принимать никаких веществ, чтобы почувствовать это. So a person who attempts to change a sedimented way of being will experience a very powerful sensation, just as strong as if they had been ingesting a drug. И это вместе с ощущением бытия клиент испытывает такое же мощное ощущение, как если бы он принял наркотик. This shouldn't really surprise us. И это не должно нас удивлять. Because self-medication via a substance or an experience, if undertaken in a compulsive fashion, affects the chemical balance of the brain. Потому что принятие веществ, зависимо принимает их для самолечения, поддерживает химический баланс мозга. Now you might think that the adrenaline rush of the compulsive gambler or the chat room user or the shopper is very distinct from the high experience by someone, for instance, using intravenous drugs. Конечно, то ощущение тех людей, которые не принимают вещества, такие как гэмблеры, зависимые от игры, зависимые от чатов, зависимые от шопинга, конечно, их ощущения отличаются от того, от того человека, который принимает наркотики. But the difference is one of degree rather than of type. Но разница в этом ощущении скорее в степени, чем в типе. To give you an example of this, a writer called John Booth Davis, I'm going to quote. И как пример я процитирую Джона Дэвиса. He wrote a very classic book called The Myth of Addiction. Он написал знаменитую книгу «Миф о зависимостях». And he talked particularly about the word craving. И он говорил about craving. Craving. You have something in Russian similar to craving? Yeah. О жажде, да. Он говорил о жажде. Okay. So he said the use of the word craving is an interesting exercise in attribution. Использование слова «жажда» — это просто другое слово, которое мы произносим, чтобы описать состояние дискомфорта. Its primary purpose is to convey how we are intended to perceive the addiction process. И главная его цель — передача того, как нас подготавливают понимать процесс зависимости. Это интересный пример приписывания жажды. It refers to the fact that sometimes people feel a strong desire to use or to use more of their preferred drug.
Оно отражает тот факт, что иногда люди испытывают страстное желание употребить или злоупотребить свое любимое средство. But it actually does something else. It gives the impression of an autonomous force whose power cannot be resisted. Однако оно оставляет впечатление, что это какая-то внешняя неуправляемая сила, которая невозможно противостоять. But in fact, people resist experiences depending on whether they have good reasons to do so. Но фактически люди противостоят ей или нет, зависит от того, есть ли у них к этому веская причина. And he gives us the example of people in the dentist's chair. И он приводит в пример людей, сидящих в стоматологическом кресле. They have a craving to get up and leave, but by and large they stay where they are. Они испытывают сильнейшее желание вскочить и убежать, однако в большинстве случаев они остаются. Is this conflict unconscious, I wonder? Я задаюсь вопросом, является ли этот конфликт бессознательным? Well, obviously I'm an existentialist, so I don't think that this conflict is unconscious. Но мы же экзистенциалисты, поэтому я не считаю, что этот конфликт бессознательный. But I've worked with a number of clients who, over the years, who've argued that they're ruled by their unconscious. Я много лет работал с людьми, которые отрицали роль бессознательного в болезни. They can't control themselves. Они не могли, при этом они не могли контролировать себя. An alternative reading is that which Sartre puts forward. Sartre puts forward. Puts forward an alternative, yeah. Другое прочтение, альтернативное, которое предлагает нам Сартр. He talks about conflict at the level of unreflected consciousness. Он предложил такой термин «нерефлектируемое сознание». By which he means that as one set of beliefs becomes increasingly sedimented, the other set of beliefs must be disowned or disassociated. Он подразумевал под этим нерефлектируемым сознанием, что часть наших верований, которые вошли в структуру самосознания, диссоциированы и отделены от тех, которые мы не принимаем в качестве части самих себя. It's a subtle point, but to make it crystal clear, и цель Сартра сделать кристально ясным. Probably all of us have got clients who said, it wasn't me who took the drug, who did the whatever it wasn't me, it was the addict inside me, I had no choice. И, возможно, многие из вас имеют опыт работы таких клиентов, которые говорили, это не я сделал, это сделал кто-то другой, кто-то во мне, кто-то вне меня сделал, это не я. The fact is that the more we fix and limit our possibilities in order to get by in the world, the more inexplicable our deviations will be to ourselves and to others. Но факт состоит в том, что чем больше мы стараемся укрепиться в этом мире, образовать круг безопасности, защитить себя в этом мире, тем больше девиаций, the more deviations нас ждут. Now I'm going to tell you a little story. I'm going to give you a little piece of client work. Давайте я расскажу историю из моей работы с клиентом. I worked with a young man a few years ago. I'll call him Paul. Я работал несколько лет назад с человеком, назовем его Пол. And he entered therapy with the presenting problem of compulsive shopping. И проблема, с которой он пришел в терапию, это компульсивная шопинг. And you might think, well, shopping doesn't feel like it's got much to do with addiction.
И, возможно, покажется, что при чем здесь шопинг и при чем здесь зависимость. But actually, it was possible to map this onto the 4 key characteristics of addiction, which we talked about earlier: progression, preoccupation, perceived loss of control, and persistence. Но на деле можно было бы рассмотреть его болезнь, зависимость от шопинга, в терминах тех 4 ингредиентов: прогрессия, озабоченность, утрата контроля и стойкость симптомов. Now, bearing in mind an existential approach leads us to focus on subjective meaning. И дистанционный подход заставляет нас все время иметь в виду субъективный смысл. Paul himself described himself as a shopaholic. Шопоголик. Shopaholic. It's an English word. And an American word as well. Вот. И сам Пол себя описал как шопоголик. The English always end up getting American words. It's like catching a flu or something. И хотя это американское слово, но оно пришло в английский, и, как всегда бывает с американизмами, они как похожи на простуду, которую подхватывает английский язык. Now, he described the way how in times of stress he would go on shopping binges. И он описывал, как, испытывая стресс, он предавался шопингу. And he would spend far more than he could afford to spend. И он тратил на это гораздо больше, чем мог себе на самом деле позволить. Like most clients, he had a fair degree of insight into his motivation for his behavior. Как и все клиенты, он все-таки было небольшой степень осознавания того, что с ним происходит. So he could tell me how this all began. И он мог дать отчет, как это все началось. He was in his early 30s when I first saw him. Ему было 40 с чем-то, когда я впервые его увидел. But he recounted to me how he began to develop a ritual of gift buying when he moved from the family home to university. Но и он написал, что еще в университетские годы у него появился такой своеобразный ритуал. He would buy gifts for the family, for his immediate family. Он покупал подарки для своей семьи. And when I look back to the notes I took at the time, I can quote what he said to me verbatim. What is it? I can actually quote him verbatim. I can quote what he said to me. И я могу даже процитировать, что он мне говорил. So he said, I was buying Christmas presents. Я покупал рождественские подарки. That's quite good given Christmas is coming, isn't it? But anyway, so I was buying Christmas presents, going into gift shops, toy shops and card shops. И вот я посещал для этой цели магазин игрушек. And by buying these presents, I was somehow vouchsafing the future. Я чувствовал, покупая эти подарки, что я спасал будущее. Yeah, vouchsafing? Vouchsafing? Guaranteeing. Да, то есть обеспечивал гарантию себе на будущее. I was somehow ensuring that my family and I would survive to see the end of the tunnel, to see the end of the year. И хотя до Рождества еще было далеко, я покупал подарки и чувствовал, что раз я купил, значит, моя семья точно доживет до конца года, чтобы их получить. Somehow presents meant survival. И покупка подарков уже каким-то образом стала связана с выживанием. If I bought someone a present, they would have to be there at Christmas because they would have to receive it. Если я купил кому-то подарок, значит, он точно доживет до Рождества, чтобы получить его.
illogical and irrational as that might seem. Конечно, может показаться совершенно нелогическим и иррациональным. And the presents were amassed. The presents grew. More and more presents. И, гора подарков увеличивалась. And I put them away in my room at university, and having them there was somehow comforting. It was a solace. It was comforting. Comforting? Reassuring. Having them, being able to see them was reassuring. Перестраховка. Okay. Покупка подарков была перестраховка. Okay, so he was able to make sense for me of what might initially have just seemed irrational or meaningless or even mad behavior. Таким образом, клиент показывал тот смысл своего поведения, которое нам может показаться бессмысленным и иррациональным. But this gift-buying strategy hadn't really worked in the past, and it wasn't working at the point where he came into therapy. They weren't working. It wasn't working. Когда мы с ним встретились в терапии, вот этот ритуал подарков не работал. During the first few months of the therapy, it emerged that this distressing behavior was actually symptomatic of a much more fundamental problem. И первые же месяцы терапии вот это дистрессовое поведение и одержимость подарка обнаружилось, что за этим стоит, что за этим стоит гораздо более фундаментальная проблема. The problem was his anxiety about his ability to grow up and go out into the world and forge his own identity. И на самом деле вот эта фундаментальная проблема была страх вырасти, страх перед необходимостью вырасти, войти в этот мир и обозначить свою собственную идентичность. He painted a picture of an idyllic childhood. He painted the childhood. He told me about an idyllic childhood. Он нарисовал мне картину идиллического детства. This trapped him in his early experience of being loved and nurtured. И он попался, он застрял в своих ранних воспоминаниях о детстве раннем, где его ласкали, любили. In contrast, the project of constructing his own life, which would necessarily involve developing relationships of an intimate nature with others outside the family circle, that seemed irrelevant. И то, на чем вообще держится самоконструирование, на развитии отношений и к самому себе, и к своей семье, к ближним, оказалось, что для него все это совершенно не важно. Now, if he was unable to move away from his parents, and in particular from his mother, he would always remain a child. И раз он не способен выйти за рамки отношений себя, ребенка, к своей маме и папе, то это означало, что он обречен всегда оставаться ребенком. То есть никаких других отношений у него не возникало. If he never grew up, if he never had to grow up, he would never have to steer his own course through life, and he would never have to die. Если ему не придется никогда вырастать, если никогда не придется создавать свою жизнь, отношения с другими людьми, свою семью, то это также означает, что он никогда не умрет. Now, I always find it rather nice when clinical work and therapeutic theory come together, and it does come together in this case. И это замечательный пример, в котором сошлись опыт терапевтической работы с теорией. So, a lot of you will be familiar with the work of Irving Yalom.
Многие из вас знакомы с работами Ирвина Ялома. And Yalom expresses exactly what I was faced with this client. И Ялом описывает точно то, что я испытал в работе с этим клиентом. So to quote Yalom briefly, давайте быстро процитирую Ялома. Okay, an individual may guard himself from the death anxiety inherent in individuation by maintaining a symbolic tie with mother. Индивидуум может избежать проблемы самоиндивидуации, создавая символический пуповину с матерью. This defensive strategy may succeed temporarily. И эта защитная реакция temporarily for a while. Она не может продлиться вечно, на время. But as time passes, it will become a source of a secondary anxiety. И с течением времени это же защитное поведение станет причиной вторичной тревожности. For example, the reluctance to separate from mother may interfere with attendance at school. Например, нежелание... Например, нежелание отделиться от своей матери может помешать посещению школы. Okay. And it will also limit the development of social skills. Также оно ограничит развитие социальных способностей. And these tendencies are likely to get social anxiety and self-contempt. И эти тенденции, скорее всего, породят социальную тревожность и самопрезрение. And this in turn gives birth to new defenses. И в свою очередь это дает рождение новым защитам. Which temper dysphoria, but retard growth. Которые смягчают дисфорию, но тормозят рост. And accordingly generate additional layers of anxiety and defense. И, соответственно, продуцируют добавочные слои тревожности и защиты. Spinelli says something useful as well here. И Спинелли также сказал нечто, что может быть нам в помощь. Yalom just spoke about death anxiety. Ялом описал защиту от страха, от тревожности по поводу смерти, как мы только что видели. But in Spinelli's perspective, death anxiety isn't so much about death as it is about the fragility of human existence. Но согласно Спинелли, тревожность по поводу скорее возникает не по поводу смерти, а по поводу хрупкости человеческого существования. So he talks not about death anxiety, but about what he calls temporal life anxiety. Поэтому он предпочитает говорить не о тревоге смерти, а о тревоге конечности, временности, бытия человека. Now, it seemed to me, listening to Paul's story about addiction, и мне кажется, вот как когда мы описывали форму зависимости Пола, that actually what he'd done is chosen a strategy of closing down his life. То можно обозначить то, что он сделал, как стратегию по закрыванию себя. The message was a very simple one. If I refuse to become an adult
I will maintain myself as a child and I will never die. И послание, которое он выражал своим избранным жизненным стилем, довольно простое. Я навсегда останусь ребенком, а значит, я никогда не вырасту, а значит, я никогда не умру. It's a sort of a magical thinking. Это напоминает вид магического мышления. So it follows, if my life is arrested, so too are the lives of all the family members who are closest to me. И это магическое мышление заключается в том, что если моя жизнь остановилась, значит и жизнь всех, с кем я связан, и моих близких тоже остановилась во времени. Of all the clients I've worked with, I think Paul's dilemma was the clearest example to me of the problems which attend on the denial of death. И среди всех моих клиентов случай Пола больше всего напоминает отказ, отрицание смерти. But as Yalom writes, Но как пишет Yalom, a life dedicated to the concealment of reality, to the denial of death, жизнь, потраченная на описание смерти и неосознавание ее реальности, restricts experience and will ultimately cave in upon itself. оно тормозит всякую активность. And it was Paul's growing realization that he didn't have the power to make his parents, and particularly his mother, safe from the encroachment of time that finally drove him into therapy. И на самом деле вся вот эта активность, огромная активность по сохранению жизни своих близких не принесла никакого результата, и рано или поздно он должен был попасть ко мне в терапию. Now it was tempting to conclude, as Paul had concluded, that he was a victim of his past. И попытаюсь сейчас сделать вывод, как его бы сделал сам Пол, что он попал в ловушку своего прошлого. I'm always very wary in clinical work when people present as victims of anything. Что он стал жертвой прошлого, но я, как любой терапевт, настраживаюсь, когда мне говорят, что я жертва того или другого, что вообще формулировка жертвы. Now, Paul said in therapy, the only thing worse than an unhappy childhood is one that was too happy. И как сам Пол говорил, что единственным несчастливым моментом моего счастливого детства состояло в том, что оно было слишком счастливым. Since everything that follows must be inferior. И получается, все, что будет после, оно уже недостаточно. Не такое, будет хуже. I was quite curious about this insistence on the past and this fear of the future. И меня очень заинтриговала вот эта связь пребывания в прошлом и страх будущего. If I accepted Paul's evaluation of the situation, I was going to have to join him in agreeing to the tragic aspect of life, its absurdity and its meaninglessness. Если бы я присоединился к оценке Пола своей ситуации, то мне пришлось бы присоединиться к его пониманию того, что to join him in... I could join him in his belief that the world was absurd and ultimately meaningless. Мне пришлось бы согласиться с его восприятием мира как абсурдного, бессмысленного. And of course, if I join him in that, there is really no purpose in continuing to live. И если бы я согласился с этим, тогда нет никакого смысла продолжать жить дальше. But while finitude is an existential given, our response to it is necessarily a choice.
Но одним из существенных признаков экзистенциальной терапии в том, что у человека обязательно есть выбор. So, Paul's decision to refuse to see anything but absurdity in life let him off the hook of making his own meaning in life. Поэтому мы задаемся вопросом, чье это решение видеть мир как совершенно абсурдный. Yeah? Moreover, please. Mapping whose decision to regard the world as meaningless and map it. Well, if he regards everything as meaningless, there's no point really attempting to create anything or to live. Ведь если мы решим, что согласимся с Полом в этом, тогда бессмысленны какие-то попытки увидеть или создать другой мир, который не был бы бессмысленным. But actually, I think it's very important to be curious about clients. Но мне кажется, очень важно вообще проявлять любопытство по отношению к клиентам. And when I listened to how Paul had attuned himself to the world, I didn't get the sense of a secure and happy childhood. И когда я вслушивался в то, как он описывал свои отношения с миром, свое детство, я не услышал, что его детство действительно было счастливым. I got more of a sense of a demand for perfection. A demand. Demand of perfection. Я услышал, напротив, требования совершенства. Now, as therapy continued, and Paul took the opportunity to explore and to reappraise his childhood and his relationship with his family in a safe environment, something happened. И поэтому я предпринял попытку исследовать, каково же на самом деле было его детство и какие были отношения с его семьей, и когда я начал это делать, нечто начало происходить. He had the opportunity to make some more active choices about how he wanted to live his life. У него появилась возможность активно выбирать, как ему жить дальше. And as he did so, his need to self-medicate via compulsive gift buying reduced. И когда он осознал эту возможность свободного выбора, его потребность в самолечении с помощью зависимого компульсивного покупания подарков просто отпала. It didn't completely go away. Она не исчезла совершенно. It would come back again at times when he was anxious. Она возвращалась в моменты его тревожности. But it would considerably reduce. Но оно было сведено, практически на место. And it's important to note that this presenting problem wasn't replaced by another addiction. И очень важно, что в ходе этой терапии эта зависимость не была замещена другой формой зависимости. And I want to point that out because quite often, if you work with addiction to cure an addiction, the person will stop, let us say, using alcohol and will start using, say, cocaine. Я бы хотела это особо подчеркнуть, потому что в работе с зависимыми вы очень часто, если начнете такую работу, столкнетесь с тем, что если вы будете спасать зависимого, отбирать у него эту зависимость, например, алкоголизм, то он ее заменит на другую форму зависимости, например, наркоманию. I want to suggest that the reason why the behavior dramatically reduced and wasn't replaced by another addiction was for a very simple reason. Я бы предположил, что поведение, вот эта зависимая активность пола не была заменена другой
формой зависимости по очень простой причине. And that's because the therapy addresses or addressed not only the symptom, but also the anxiety about being in the world, which it expressed. А причина такова, что терапия была нацелена не на симптом, а на способ бытия в мире клиента и ту тревожность, которая вызывала этот способ бытия. Now, this form of challenging engagement, if it's really to be an authentic relationship, demands as much maybe from the therapist as it does from the client. И, конечно, такая форма активного вовлечения в событие с клиентом, в исследовании его бытия в мире, является испытанием не только для клиента, но и для самого терапевта, который в ходе терапии начинает видеть и анализировать свой способ бытия в мире. This reciprocal encounter with difference leads the therapist to question their own way of being and their own sedimented beliefs about the world. И терапевту приходится ставить под вопрос и свой способ бытия в мире, и свои уже сформированные концепты по поводу самого себя и мира. It's crucial that the therapist monitors their response to this challenge and is open to exploration of the way they attempt to limit or indeed dissociate from the challenge. И крайне важно, чтобы терапевт не избегал такого испытания, вызова, а был открыт ему и также исследовал и свой способ бытия в мире, а не блокировал этот вызов, не избегал его. I can make a still more radical statement. Я могу даже сделать более радикальное заявление. I can say that therapists need, if they're truly to enter the lived world of the client, they need to accept values and beliefs that they may find wholly alien. И мое такое радикальное утверждение будет, что если мы действительно хотим понять клиента, его способ бытия в мире, нам придется принять его ценности и верования, несмотря на то, какими бы они чуждыми нам не казались. This is particularly so when we're working with addiction, because often we are faced with behavior which seems entirely negative and destructive. И это особенно важно при работе с зависимыми, потому что именно с ними у нас возникает ощущение полной чужеродности их активности по отношению к нашей и разрушительности. So the therapist is relinquishing the expert role. So the therapist is relinquishing the expert role and attempting to enter the world of the client. Поэтому терапевт пытается войти в мир клиента. And in doing so, they engage in a sort of a mirror process of what they're offering the client. Mirror. A mirror process, a reflection of, yeah. И получается такой процесс отзеркаливания. Терапевт отзеркаливает то, что происходит с клиентом. If we're asking the client to explore their meaning world, we ourselves find that we are doing the same thing. Если мы требуем от клиента, предлагаем ему исследовать свое бытие в мире, то значит и мы должны предпринять такое же исследование своего собственного бытия в мире. Now, obviously, our attempts to enter the client's world are always limited. They're never complete. Конечно же, наши попытки войти в мир клиента и достичь его несовершенны, и никогда мы не достигаем полноты понимания. It's not possible to experience the experience of another. Невозможно испытать то же самое, что испытывает клиент.
As we know, we are thrown into the world alone, and we are thrown out of existence alone, and, you know, we're responsible for our own being in the intervening period. И, как мы знаем, мы брошены в этот мир одинокими и выбрасываемся из этого мира также одинокими и ответственны за свой способ бытия в этом мире. Только самостоятельно. We can attempt, however imperfectly, to suspend our own judgments and wishes to change the client's way of being in order to hear them and to provide some focused challenge. Но все-таки мы можем попытаться приостановить наши предубеждения и видение того, каким должен быть клиент, как ему помочь, чтобы услышать его собственное суждение. But here is a crucial point. Но здесь важнейший момент. For the challenge to have any meaning to the client beyond a demand or an entreaty or an instruction, it must emerge out of an understanding of the client's unique relational field. Этот важнейший момент в том, что любая наша какая-то совет или помощь клиенту должны проистекать из его уникального, интимного отношения к миру. I want to suggest that this form of demanding encounter is particularly relevant in the case of addiction-related issues. Я утверждаю, что такая форма требовательной встречи крайне важна, особенно в работе с зависимыми клиентами. For the simple reason that it provides the possibility for the client to clarify the underlying purpose and meaning of what often appears to be or can be explained away as a disease. По той простой причине, что от клиента, что мы пытаемся постичь тот смысл, которым клиент наполняет свой мир, вместо того, чтобы постичь то, что обычно называется его болезнью. Such an encounter offers the client the possibility to clarify the meaning of their behavior. И это такая встреча предоставляет возможность клиенту прояснить смысл своего бытия. Behavior that they might be very tempted to explain away as a physiological condition that they have no control over. И своего поведения, такого поведения, которое обычно клиент описывает, что он не может его контролировать, и оно не от него зависит. Now, I don't have very much more to say, I think. Не думаю, что еще что-то сильно много нужно говорить. You've been very good staying with me this long. Спасибо, что так внимательно меня слушали так долго. I would just want to say that this existential approach provides a strong challenge to the therapist. Я только хочу сказать, что этот экзистенциальный подход является большим испытанием для терапевта. It also provides a critique of the status of addiction as a specialized category of client work. It also raises questions. It raises questions about the status of addiction as a specialist category of work. И ставит под вопрос этот подход и само слово зависимость как особая категория работы с клиентом. It raises questions about whether we need special techniques. Оно нас заставляет вопрошать, есть ли
какие-то особые техники, которые требуются нам для работы с зависимостью. And it raises questions about the characteristics of the therapists themselves. И также возникает вопрос, что требуется от терапевта, какие у него должны быть личные характеристики. Now, in the UK and in North America, it's long been the case that a large proportion of therapists in this field are themselves what we term addicts in recovery. И как в Великобритании, так и в Северной Америке крайне распространенным является тот факт, что терапевт является сам излечивающимся зависимым. And perhaps, I don't say it's the case, but perhaps this recruitment pattern helps to keep the disease model of addiction at the center of therapeutic work. И, возможно, это помогает модели зависимости как болезни заменить чем-то другим. We might wonder whether addiction itself can become addictive. Мы должны задаться вопросом, а вдруг зависимость сама по себе может стать зависимой? It might be the case that work as an addiction counsellor provides some individuals with the structure and the meaning which they formerly got from their status of addict. Возможно, те люди, которые работают в сфере помощи зависимым, заражают их определенными факторами, что такое зависимость и чем на самом деле клиенты больны. То есть внушают эту зависимость. It's not such a remarkable suggestion, I think, when you remember the concept of the wounded healer has been around in the therapeutic literature for many years. И когда мы говорим о том, что многие терапевты сами являются исцелившимися больными, для нас это не так уж удивительно, потому что многие из нас знают концепцию раненый целитель. Now, I haven't provided specific skills and techniques for working with addiction. И я не обеспечиваю людей особыми техниками работы с зависимостью. What I hope I might have at least done a little bit. Я надеюсь, что что я делаю, так хотя бы немножко, так это is indicate some of the ingredients which might contribute to an existential phenomenological attitude to working with problems of addiction. Обозначение хотя бы некоторых важных ингредиентов, которые нам помогут понять, что такое экзистенциальный подход к работе с зависимостью. If we think back to the notion of addiction as self-medication, it seems... Обратимся опять, вспомним наше определение зависимости как способа самолечения. It seems to me that addiction is intimately woven into the lives of nearly all of us. Окажется, что какие-то формы зависимости присущи всем нам. And so it takes its place alongside what we normally term problems of living. Эти формы зависимости мы обычно обозначаем как жизненные проблемы. If we wish to enter the lived world of the addict, in inverted commas, I think we need to adopt and preferably embody an attitude of curiosity and care. И чтобы как-то действительно, если мы намереваемся постичь мир зависимых клиентов, то мы должны проявить любопытство. And I think we need to adopt this attitude of curiosity and care just as we attempt to do so with other clients, with other presenting problems. Любопытство и заботу, и, возможно, максимум любопытства и заботы вообще требуется в любой работе с клиентом.
какими они, чем бы они ни были. Now I'm going to draw to a close, I think, at this point, because I'm aware I've been talking for quite a long time. Но я знаю, что я уже долгое время говорю. And there may be some questions. Давайте перейдем к вопросам. We will see. Maybe. Можно погромче говорить? Oh, I can see you all. You are there. I feel better now. Просто говорите громче. Да, вы говорите. Добрый вечер. Я хочу спросить, каким образом вы понимаете, что ваш клиент структурирует себя, конституирует себя определенным образом? Self-construct. То есть из чего это понимание складывается? I would like to ask how do you understand self-construct and the process of self-constructing of the client? Да, и на что в первую очередь нужно обращать внимание, когда пытаешься понять, как самоконструирует себя человек. So, and what we shall especially focus on trying to understand the way of self-construction of the client. Okay, can I just check that I'm understanding? So we want to get more of a sense of the notion of self-construct? The sense of self-construct of the client. Okay, so this is, I mean, if I start by pretty much saying what I said before and maybe elaborating if it helps. Я повторю, что говорил раньше, может быть, не очень ясно. Okay, so what I'm interested in, and this is something you will find in Sartre's work, and you will find more recently in people like Strasser and Spinelli. То, с чем я работаю, и вы найдете это и в работах Страссера, и Спинелли, и Сартра. What I'm interested in is how somebody creates a sense of self in the face of nothingness. Это то, как клиент создает смысл себя перед лицом ничто. How do they create a sense of, at least to some extent, permanence and essence in response to the absurdity of the world? Как клиент конструирует свою сущность перед лицом и свои смыслы перед лицом абсурдности мира. And if you explore, I mean, you wouldn't necessarily directly explore this with a client, but if you have this idea in your mind when you're working with a client, не обязательно вы будете именно это исследовать, но вы постоянно имеете это в виду. You can get more and more a sense of the way in which a client is open to the possibilities in the world and the way in which they close down in defense of them. Если вы будете иметь это в виду, то вы начнете замечать, как клиенты все больше и больше замечать те пути, как клиенты открыты миру и закрыты от него. Yeah, you see, if you think about what it means to be a human being in the world, если вы задумаетесь над тем, что значит быть человеком в мире, in an absurd world where there is no real meaning, в абсурдном мире, в котором не присущ никакой реальный смысл, except the meaning that you create on a daily basis, daily basis, on an everyday basis, это тот смысл, который люди создают ежедневно. The responsibility becomes almost crushing.
И та ответственность, которая возникает, is always crushing. Yeah, I don't know about you, but I mean, I would guess if you get up in the morning and you look in the mirror when you've just got up out of bed. Если, я не знаю, как вы, но когда я только что проснулся и подхожу к зеркалу, and you look in the mirror and you think, there is nothing essential really about me. И я вижу себя в зеркале и думаю, нет ничего такого важного во мне. Beyond the obvious existential givens, по ту сторону очевидных экзистенциальных данностей, anything is possible. Все возможно. Yeah, I mean, if we're living in a world where, increasingly we're living in a world, for many of us, where there isn't a God who tells you what you must do, there isn't a church that tells you what you must do. В нашем сегодняшнем мире, где нет Бога, который говорит, что тебе делать, где нет церкви, которая предписывает, что тебе делать. In this postmodernist world, we create ourselves on a daily basis. В этом постмодерном мире нам приходится создавать смыслы ежедневно, на ежедневной основе. I mean, obviously, I'm aware that there are some people who do not experience things that way, but a lot of people do. Я, конечно, не в курсе, как все, но большинство современных людей живут в таком постмодерном мире. So the responsibility of creating yourself through action, as Sartre talks about it, is absolutely extraordinary. Поэтому эта ответственность создавания смыслов в этом мире, лишенном смысла, конечно, нечто экстраординарное. And when you're working with addiction, it's helpful to think in terms of the way the label of addict limits. Если вы работаете и осмысляете свою работу в терминах Сартра, то вы увидите, что термин зависимость — это label, So it limits that freedom. который ограничивает свободу клиента. I mean, just to say very quickly, если коротко говоря, I work quite often with people who will use drugs which they say liberates them. Многие люди, которые принимают наркотики, говорили мне, что они их принимают, чтобы освободиться. The drugs will take them to places that I, as the poor therapist, will never see. The drugs have taken place. They will take them to places. И их уносило, эти вещества уносили в такие места, которые никакой бы терапевт их не перенес. It will give them experiences so extraordinary that they cannot even describe them to me. И они переживали такой экстраординарный опыт, который даже не в силах как-либо описать или выразить. But when I ask somebody like that, what do you do each day? И тогда, если я спрашивала таких людей, что вы делаете каждый день? They will tell me how their whole day sometimes, certainly a very large part of their day, is dominated by things like getting the drugs. И они описывали свою ежедневную жизнь, что большая часть дня могла уйти на предвкушение принятия наркотиков. So they don't get up in the morning and look in the mirror and think, my God, who am I? What am I going to do today? И поэтому они вовсе не, когда они вставали с кровати, вовсе не подходили к зеркалу, не говорили, о боже мой, что я буду сегодня делать? They know what they're going to do, and they know who they are. They are an addict who is going to go and find drugs. Они очень хорошо знали, кто они и что они собираются делать. Они зависимые, которые собираются пойти и найти наркотик. We all have self-constructs. У нас у всех есть вот эти самоконструкции. If I asked you, I mean, I wish I was in the room with you, but if I asked you, you could describe yourself to me. Если бы был бы здоров, если я был в комнате, я бы мог спросить вас, опишите этот самоконструкт. So you might say, I'm a student, I'm a mother, I am an engineer, I am a bus conductor.
Я там мама, я инженер, я водитель автобуса, сказал бы кто-то из вас. That's fine. That's inevitable. It's part of human being. Это, конечно, неизбежно, хорошо. Это просто часть нашей жизни, такое определение себя. It's only a problem when it becomes sedimented. И проблема возникает только когда оно закостенело, sediment. You know, when you are just a drug addict, you are just a mother, you are just a student and nothing else. То есть, если вы зависимы, то вы только мама, только студент и ничего больше. Вот это и есть зависимость, когда вы только. And that's when you've lost your freedom. И это тот момент, когда вы теряете свою свободу. So I would see presenting problems around addiction actually being presenting problems around freedom. И я бы сказала, что проблема зависимости оказывается проблемой нашей свободы в действительности. Freedom is terrifying. И свобода ужасает. And you can really understand why someone might vote to have drugs instead of freedom. И, конечно же, можно понять тех, кто выберет наркотик вместо свободы. Now, I'm aware I'm giving this a very, very simplistic description, but hopefully it makes some sense. Я, конечно, сделала очень упрощенное описание, но, надеюсь, оно как-то проясняет нечто. Если короткий вопрос, самого короткого. Thank you, said Катя. Last question. Mr. Professor Плокк, как вы понимаете дизайн? Как вы понимаете основополагающий принцип Хайдеггера и Бисвангера в англосаксонской традиции? So, dear Mr. Professor Sаймон, how do you understand design, the concept of Heidegger in Anglo-Saxonian tradition? You're going to have to say that again very slowly for me, please. Oh, how, repeat please. Everybody laughing, I don't hear. So, it was the answer. This is the problem when I'm not in the room with you. It's quite frustrating. Это проблема, конечно, что я не с вами в этой комнате, это фрустрирует. So maybe again. So again, how do you understand the concept of design, Heideggerian design, being in the world? Their being, strictly speaking. The being, by Heidegger and Distanционного. Yep. What is the question around that, though? So how do you understand it? Yeah, I mean, I'm familiar, obviously, with Heidegger and, you know, notions like Dasein. I'm just thinking, how is the gentleman relating it to working with addiction? Как вы это связываете? То есть как это вам поможет в работе с зависимостью? So, several times you have mentioned being in the world. Yes. And the gentleman understood it as the basis of your conception of концепция помощи of helping the addicted. Okay, I mean, I think I'm getting a sense. I'm not sure. I'm going to try anyway. I mean, there is something tremendously important here. I mean, forgive me if I'm not quite getting the idea, but I'll try. So there is something incredibly important here, I think. В этом есть что-то очень важное. Я попытаюсь ответить. Which is that if we take seriously the notion that it is a Mitwelt, если мы очень серьезно возьмем понятие Mitwelt, then we logically
see ourselves as in relation to and in the relational field of the client. Логично из этого вытекает, что мы увидим себя в отношениях к, в данном случае в отношениях к клиенту. So the important thing here, I think, и важная вещь, важнейшим здесь является, is as an existential phenomenologist, это то, что экзистенциальный феноменолог, the notion of coming into somebody's world as an expert and doing something to them не является экспертом, который приходит в мир клиента, чтобы что-то с ним сделать. is actually quite absurd. Как эксперт. Это было бы абсурдно. Because what you will do, in fact, is enter the client's relational world and become something for the client. В действительности вы войдете в мир отношений клиента, чтобы что-то для него сделать вместе с ним. And you can be all sorts of things for the client. И вы будете частью этого бытия в мире, и вы можете быть чем угодно для него. I guess at one end of the spectrum you can be a little bit like person-centered therapy and you can attempt to be a relatively undistorting mirror. Например, вы можете попытаться стать, если по Роджерсу, зеркалом для него. At the other end of the spectrum, I think you can do something which Rollo May, the American humanistic existential therapist, talks about. Или если по Ролло Мэю можно попытаться таким стать. Which is very much about engaging with the other. Ну, по Ролло Мэю, если это в фокусе, это вовлечение с. And what May does is very similar to sort of a Heideggerian notion. И что близко к хайдеггеровскому концепту. He has this concept of, it's all hyphenated, he has this concept of here is a new person. Here is a new person. Yeah. So the idea is, when you meet someone, you attempt to meet them Вы пытаетесь с ними встретиться. And make and create some co-create an understanding of their world. И войти в такой процесс сотворчества, понимания, осмысления мира. Rather than do something to them. Вместо того, чтобы что-то делать для клиента или с клиентом. May argues that if you engage in someone from the perspective of here is a new person, something very important can happen. И возникает такой момент, вот новый человек, и то есть такой момент удивления, и это крайне важно. Вот это. Here is a new person, yes, a new perspective. Yes. Открывает новые перспективы. So if you do that, something can happen. Если вы пытаетесь сделать это, что-то может вообще произойти. And the thing that can happen is that the client has an experience. И то, что произойдет, это, во-первых, что у клиента есть опыт. And the experience is called the I am experience. An experience. I am. Да. Первое, что вы увидите, это переживание клиента «я есть». The I am experience, hyphenated again, the I am experience is, for May, influenced by Heidegger, the bedrock, the foundation of all therapy. И вот это «я есть» переживание Ролла Мэя, которое очень близко позаимствовано из концепции Хайдеггера, хотя он называет их по-другому, является для Мэя основой его терапии. It is relatively complicated, but to put it very simply, это, конечно, сложно, но если очень упростить,
When the client experiences the therapist taking their being seriously, когда терапевт предлагает взять, рассмотреть опыт клиента всерьез, they are encouraged themselves to take their own being seriously. Они таким образом вдохновляются клиенты вообще принять самих себя всерьез. And when the client takes their own being seriously, design, if you like, и когда клиент возьмет, примет всерьез свое бытие, сознание, если угодно, they are more likely to be in a position to make choices about their being. Вот как раз только тогда они, скорее всего, смогут почувствовать возможность выбирать свое бытие. Can I give you a very simple example? Можно я приведу простой пример? Let us say you smoke cigarettes. Вы курите сигареты. And I am the doctor. А я доктор. And I come to you and I say, you should stop smoking cigarettes. They can give you cancer. Я подойду к вам и скажу, прекратите курить, это вызовет у вас рак. You may listen, but you may well not. Да, вы можете и послушать, но можете и нет. You may, in fact, think, well, I'm going to smoke even more because this person wants me to stop. Вы можете даже захотеть курить все больше и больше, раз этот человек хочет, чтобы я остановился. Вот. But if I come to you and I'm not seeing you as a smoker, I'm seeing you as a person. Но если я подойду к вам и увижу вас не курильщика, а человека, личность. You might say to me, I smoke. Вы можете сказать, я курю. And I could say, well, that's interesting. Tell me, why do you smoke? Я могу сказать, это очень интересно. Давайте рассмотрим исследование. А почему вы курите? And the person may think that's quite an interesting question. Why do I smoke? Вы можете задуматься, действительно, очень интересный вопрос. Почему же я курю? And you can reflect on this together. И вы можете поразмышлять, можем поразмышлять об этом вместе. The person may decide to do something different. Но, конечно же, вы можете сделать вообще что-то совсем другое. But they're much, much more likely to make a decision to do something different if they don't feel that I'm pushing them to do something different. Но, скорее всего, вы не будете делать ничего противоположного описанному, если вы не почувствуете с моей стороны давление, которое заставляет вас делать что-то. Put that way, it sounds terribly simple, but you get the idea. Это, конечно, очень упрощенно, но это я пытаюсь передать вам идею. Спасибо. The technical organizer says thank you. У нас очень много вопросов еще But we have a lot of questions и очень мало времени. and but very little time. I know. Если у вас есть интерес, вы можете написать вопросы и передать вам. Maybe it's possible if you are interested in that, if the audience would write down their questions and then we will email them to you. I would be delighted to have any emails from you, and I will attempt to respond. I would love to do that. Я с удовольствием получу ваши имейлы и отвечу на них. I hope you have a fantastic conference. I'm very frustrated I'm not with you, but it looks like... Уверен, что у вас фантастическая конференция происходит, и я вижу, и жаль, что я не с вами. Thank you for being with me. Большое спасибо. Very, very deep thanks. Bye-bye. I will go now. This is the magic of technology. I'm going to vanish. Bye-bye.